Welcome to our channel Exam 360 Coimbatore. So today we are going to see the editorial analysis on silly point. So what is silly point? Silly na enna solluvaanga? Something which does not need much attention. Adha silly nu solluvaanga. Rombo attention கொடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. இதுக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸே தேவை கிடையாதுங்கிறது தான் சில்லின்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மொக்கையான விஷயம் அப்படி அதை தான் வந்து சில்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சில்லி பாயிண்ட், ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சப்போர்ட் ஃபார் த நேஷ்னல் கிரிக்கெட் டீம் ஃபார் இட்ஸ் பிளேயர்ஸ் இஸ் நோ லிட்மஸ் டெஸ்ட் ஃபார் பேட்ரியாட்டிசம். ஸோ லிட்மஸ் டெஸ்ட்னா என்னது? லிட்மஸ் டெஸ்ட்னா லிட்மஸ் பேப்பர்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும். அதில் வந்து இப்போது இன்கேஸ் ஒரு சொல்யூஷனில் வந்து நம்ம வந்து அதை டிப் பண்ணோம்னா அது ஆசிடா இல்லை ஆல்கலினா அப்படின்னு சொல்லும், ஆசிடா பேஸா அப்படிங்கிறது சொல்லும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ லிட்மஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் சம்திங். அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டர் அது ஒன்றை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நேஷ்னல் கிரிக்கெட் டீமுக்கான சப்போர்ட் வந்து பேட்ரியாட்டிசம்கான ஒரு டெஸ்ட் கிடையாது. சப்போர்ட் எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஸோ ஓகே இந்தியாவுக்கு இல்லாமல் வேறு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் தட் டஸ் நாட் மீன் அவங்களுக்கு பேட்ரியாட்டிசம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதை சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த T20 நடந்துச்சு இல்லைங்களா, பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு நிறையா பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் பீப்புள் ஹவ் பீன் சப்போர்ட்டிங் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் தே வர் செலிப்ரேட்டிங் ஆஸ்திரேலியாஸ் விக்ட்ரி. ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு சின்ன இஷ்யூ வந்திருக்கு. ஸோ பீப்புள் ஹூ allegedly celebrated, what is allegedly celebrated? People who really celebrated the victory of Pakistan against India in a T20 Cricket World Cup match in October 24 are facing the brunt of the state. Brunt is the burden of the shocking reaction. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பாகிஸ்தானோட விக்ட்ரியை செலிப்ரேட் பண்ணவங்க இப்போ they are facing some trouble. All of them are Muslims. In Rajasthan, a young school teacher has been terminated. Terminatedனா stopped. அப்போ இங்கே வந்து terminatedனா வந்து ஸ்கூல் வேலையிலேருந்து நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. By a private school, and the police have charged her under IPC section 153B for imputations. So what is imputations? It's putting blame. It's blaming somebody. Assertions prejudicial. So prejudice அப்படின்னா we already know it's being biased. Partial. Prejudice na being biased. So assertion na it's maintaining biased nature to national integration. Integration அப்படின்னா ஒற்றுமை. சரிங்களா? It's unity. In Jammu and Kashmir, the police have registered 2 cases against unknown persons under the unlawful activities. Unlawful activities is illegal activities. Prevention Act, UAPA and other sections. In Uttar Pradesh, 3 students from Jammu and Kashmir have been charged under IPC sections 153A promoting enmity between groups. So enmity is ஒரு ஹேட்ரட், ஒரு ஹேட்டிங்கான ஒரு சுச்சுவேஷன், பகை படர்த்தி கொள்வது. சரிங்களா? 505 creating a publishing content to promote enmity. Promote is to increase. Okay. And later section 124A sedition. So what is sedition? Any idea? Sedition is behavior or speech that incites people to rebel against the authority. ஒரு அத்தாரிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு பீப்புளை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்னா that becomes sedition. The wisdom, propriety and acceptability of celebrating Pakistan victory is beside the point. What is propriety? It's the decorum. Decorum maintain பண்ணுவாங்கன்னா என்னப்பா? Standard. சரிங்களா? Standard. So from moral, tactical and practical perspectives. So moral, tactical and tactical na
using the strategy. Practical perspective na its point of view. The sweeping policing is unwise. Unwise is not wise enough. So what is being wise? Being good in your thought process, having some wisdom. So not having some wisdom, they're lacking some wisdom அப்படின்னு சொல்றாங்க. So no democracy, least of all a country of India's size and diversity, can demand unyielding uniformity. Unyielding is firm, very strong, okay. Uniformity is once again ஒற்றுமை. And conformity. Conformity na it's a manner or character of doing something from its population on all questions and at all times. It is unlikely that any of these charges will stand judicial scrutiny. Scrutiny is scrutinize na enna romba keen observe panni pandrathu. So scrutiny is having a keen observation on the judicial side, on the law side, but that only makes this spectacle a ridiculous distraction. Ridiculous na ஆபத்தான ஒரு distractionனா deviation for the stretched law enforcement system. Far from enforcing national integration as the purported aim of this heavy-handed police action is, it will only bring up more resentment. Resentment அப்படின்னா மனக்கசப்பு, சரிங்களா? And social disharmony. Disharmony is lacking peace apart from derailing in lives. Derailing na இப்போ ட்ரெயினோட ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கிறது வந்து getting out of the track will be derailing, okay. So out of the point of view. An unremitting loyalty test. Unremitting na and a never relaxing and undoubting loyalty test of citizens can be a self-defeating pursuit. Pursuit is again following something. So for a country like India that has global ambitions is goals. People of Indian origin live around the world with split loyalties. Split loyalties na pagirnda loyalties. There are US citizens who chant victory for India at gatherings in their home countries addressed by the Indian Prime Minister, and there are British and Australian citizens who boo their own country in favor of India. Booing is like கிண்டல் பண்றது, சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாகிஸ்தானுக்காக சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இந்தியன்ஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் போடுறது அந்த மாதிரி நினைக்காம திங்க் இட் இன் திஸ் வே அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னா யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட வெற்றிக்காக கொண்டாடுறாங்கல்ல, ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசன்ஸ், பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன்ஸ் அவங்களோட கண்ட்ரியவே தே ஆர் மேக்கிங் ஃபன் அண்ட் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்போது they are taking it sportively. The sport teams around the world have members of foreign origin. Exactly. Infusion of toxic hyper-nationalism. Toxic is poisonous, infusion is filling. So அந்த மாதிரி ஒரு hyper-nationalism fill பண்ணி in sports is bad in such a world. So this is a bad notion னு சொல்றாங்க. While the BJP has been championing winning this link between cricket and nationalism, other parties are not far behind, as the incident in Rajasthan, a Congress-ruled state, shows. AAP in Delhi was one step ahead and questioning the Narendra Modi government for allowing the cricket match with Pakistan. Had all this been on account of an unspoken link. Unspoken link is பேசப்படாத ஒரு link between cheering is motivating for the national cricket team and support for a united India, the police would have also charged those who mercilessly trolled. Mercilessly na karunaye illama trolled is making fun. Mohammad Shami, a Muslim in the Indian cricket team. True, it would have been wonderful for the Indian cricket team to enjoy the unqualified support of the entire nation, but surely there is no reason to charge those who support another team with sedition. இப்போ இன்னொரு டீமை சப்போர்ட் பண்றதுல அது அவங்கள அதனால ஒரு அக்யூசேஷன் கொடுக்கறது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. The Indian state looks like silly now, and the whole episode bodes ill for cricket and the country. So this thing, இது வந்து it has brought out some என்ன சொல்றது, it looks silly. இந்த விஷயத்தை பெருசு பண்ணவே ஒரு சில்லியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is all for the day. So thank you for joining the session. So do join the session for
yeah, more vocabulary and analysis. So thank you for joining.